obadde ne Julie zawedde wayawukana naye yali mukwano gwo obadde ne Rita Kagwa wali mukwano gwe ne mwawukana obadde ne Kim Love yali mukwano gwe ne mwawukana obadde ne olaba twawukana n'abasajja batuzaddemu abaana olwo omukwano bannange ekintu bwe kigaana ng'okitanga mwawukana kasi godanda nalaba obuzibu bwe walina ne Haji Bakaluba kyamutu wanje oyongeddeko edda mbadde manyi Haji Bakaluba yongerako erya kyamutwe tutaasizza abantu okubanyaga tutaasizza abantu abafere balaavu tutaasizza abantu endwadde za siriimu obeera ne bbaawo naye ng'alina abakazi 9 kimizi kati ng'oyo kyamutwe Bakaluba he's a pick me kaakati kambuuze mufaaki ne Bakaluba tewali mubuuza afaaki nange Haji like ninako crush. Wow. Abantu Haji Bakaluba sirya wanyoko. Have respect when you call me. It's my fucking phone. I pay for it. You're not my father. You're not my husband. I don't even give 2 cents about you. When you call my phone, let me talk. I was sad. Egulire lya tayebwa nenze jowero kutayebwa. Bwe nalabira nti abannayuganda balina emitima emibi. Naye kutayebwa ne Bakaluba. Wafaako watya ku deputy speaker ono kye kyakutiisa mwana wange badiscussing mu parliament ko kita kya parliament namba kakati igwe ne Julie ofaaki ne Julie is my friend Julie Zawed I'm talking about Julie Zawed okay she's my tight friend like truly, the next Julie ex wange Julie ex wange kubanga ffe bw'ogamba ex watugamba nti Julie ex wange that's why nkugambye omazeemu amaanyi you had a chance okumeetinga Julie n'otamubuuza oba ndi nange saamubuuza okay so this is what happened but Julie alina obuzibu one buzibu ki nkwogere tokasalemu like yogera because I had Julie checked into a psychic hospital. Wow. Recently. Wow. Second Abdisalam because I had Julie was summoned by the state. Recently. I had Julie alobutana. Era bakwano ba Julia abali ku sente za Julie mbakoola. Abantu bano wamanga MC Rich nkukoola. Penge nkukoola. Governor S nkukoola. Matako walipa mbakoola. Check on Julie. Julie is not okay. Igwe Rita Kagwa mubisana kuki mubisana lwaba blogger nti yakusinga obisana because yafuna degree manya masters nti doctor wange nfisaawo akadde buli lwakuna nensabira abagenzi tokyogera Rita Kagwa yafa wamutta n'omuzika gweka narrative eri nti yanzijja China yakujja China ebitundu by'ekyama ng'oli mulwadde obulwadde buno mukene obulwadde obwabazira mama wa Rita yafa siriimu sorry era nga ndooza bambi I know your trauma ndooza in her mind she remembers her mom nga yali avunza obusolo ng'alwadde ndooza byalowooza because Rita yagambanga abantu ndi mulwadde wa siriimu dedededeya it's disgusting of course an adult to discuss that nga akigamba omuntu because tulina mikwano gyaffe abalwadde bazadde baffe abalwadde our bosses abalwadde tosobola kozesa I know they've made me okwekebera ku live nakuta omwana nemuzeeyuga yafunye olubuto bwe musajja wange tata wa Sharel mbudaddi wa Sharel mbuyebaka ku mwana mbwe namufunisa olubuto mbwe nemutwala e Uganda ne bamugyamu olubuto. Now I'll look straight in the camera and I ask people, I have had people die from abortions in Uganda. I want everyone watching me here to know that in Bulaya abortion is safe and it's free. I don't have to fly a person to Uganda okumugyamu olubuto.
right? Because of I want something right now. Kambuze nakino mwe abanda basijja kuwemula ku gondi ya Joel. Musiba waneno muli ebitundu by'ekyama. Bazadde bamwe babasomesa okuli ebitundu by'ekyama. I had a friend of mine abamwita Maureen. Twayawukana of course. Maureen waliwo neje yagenda ne bamukuba ebintu. Oyo abapiisa oyo ne bamukwagula enviiri. Akoze eki. Ngayazi nnyo omusajja w'omuntu. Abapiisa okakasa jjejje teyakukuba. Oyogedde ne mukwano. Hello darlings, banange. Nsanyise okubalaba once again. Namwe manyi musanyise okundaba. It's been a long time nga tetwewuliza nga tetweraba. However, mbadde nga mundaba ku mikutu emirala. So I'm back again on Joel the Parisian Cookie YouTube channel. And guess what? Today mbaletedde omuntu asinga okubanga yeetaagibwa mu nsi yonna oba mu Uganda. Oba of course njagamba mu nsi yonna cause Abannayuganda bangi nnyo abali mu nsi ez'enjawulo. Era nga bamulaba buli kaseera bamwota bweso whatever mnansonyiwa. But mbaleetedde abantu abamu gwe mumanyi nga Senga ACID. Leero nzaamulina olwaleero. Bannange ngenda kusaba ababuuzeeko tugenda babuulira ebintu bingi nnyo. Abantu bye mubadde nga mumubuuza bye mwagala okumanya buli kimu buli kibuuzo abamu mubadde nga mumpeereza nga messages bwe mwandabe nti ndi Canada musinkanye buli kimu olwaleero agenda kiddamu and she's here with me. Kasooka tubuuzeeko ate tutandike n'ebibuuzo byammwe ne biki bye mwagala okumanya eri Dr. Professor Senga ACID. Atubuulire n'amannya g'amatuufu gonna buli kimu mugenda kimanya olwaleero ekimukwatako. Senga ACID. Hi, Joel. Hi, good to see you. Good to see you. Bannange tukimanyi bwensanyuse nzaani. Nzaani olwaleero the fact that you're gwe kati oli ku like one of the number one like oba nkuyite na journalist oba nkuyite na chi number one blogger over I don't know you servant okolera abantu bannange nsanyise nnyo kulaba nange munnange nsaba obuuze kuba batulaba abatulaba mwenna ndi wa mukisa okutulako wano nammwe ku mukutu gwa Joel the Parisian Cookie. Era nga ndi musanyufu nnyo to be sharing a moment with him and of course his followers. Era nga kansubire ntino nammwe muli bulungi byonna bye mubadde mwagala okuwulira nga bamwe abagoberezi ba Joel era abantuusizaako bulambalamba. Nange nsanyuse by the way ndi so excited like ndi happy okubanga ompadde omukisa guno opportunity eno okubanga ontuma eri abantu eri eggwanga okumanya ddala biki bye baagala okuwulira bye beetaaga okumanya n'ogamba kati Joel kantume ggwe obibawe. Katusookere ddala Senga ACID yaani oba Senga ACID ge mannyago amatuufu ddala oba olinayo amannya amalala nti gano gakola gano amannya gange amatuufu bampita Sharon Motes. Amannya ag'omu kanisa ag'empisa ag'okubuko ag'abantu kale. Amannya Senga ACID it's a stage name. And I would think that Senga ACID is actually a character. It's a character, yeah. It is a character. So different people experience me differently. There are people out there that have never seen Sharon. That have never interacted with Sharon. And in the same manner, there are people out there that have never met Senga ACID. That's true. But they know Sharon. Yes. So olwaleero mugenda kumanya who is Sharon and who is Senga ACID. Abagambye Senga ACID is a character, is like a stage name.
then ne Sharon ye mutuufu kati gwali eyo olwali ogenda tusalirawo wali agadde ku meeting Senga ACID over Sharon maybe kugondezamu when you say who is Senga ACID. Senga ACID is an analyst. Senga ACID is katabula mikolo. Yes. Oba katabula mikolo, yes. Natabuluba. Senga ACID is this internet persona that says anything unfiltered without fear of favor, or, you know, like on different issues that are going around. Well, Senga ACID is that person that says what you fear to say. But then I will say as it is, you know, well, with my own mind. Yeah. Okay. So, Senga ACID erinnya lyava ku ki otuuka okubanga of all names, because we omuntu bw'awulira acid awulira nga kintu kiri dangerous. Era I would say even myself, bwe omuntu bw'awulira nti Joel wabadde ne Senga ACID, Joel oli ne Senga ACID, twakulabye ne Senga, awulira nga agamba kyekyo kye weesembereza, kyekyo kye weetaabadde. So, please tell us, Senga ACID lyava ku ki? So originally we started from Facebook, and I was using the names Tyra Roberts at that time. So there was a time, by the way, when I'm speaking, like I mix Luzungu and yeah, that's Uganda. good. That's really good. You can let me know what you're comfortable with. We need both, whatever you're comfortable so with. I used to, there was a period of time where Facebook was really the it when it comes to the internet. And I was using the names Tyra Roberts for quite some time. I think it could have been for like almost 10 years when I was using Tyra Roberts. Tyra Roberts is my first daughter's name, and the name became bigger than the actual owner, and it was being identified as not in a nice way, depending on how each and every person is, you know, viewing it. So I reached a time and I said, when my daughter is at a certain age, I want to transition, and I give her her name. Like I let her name be, and I start my own name that, you know, that is not associated with her. Era kati abantu abakajja ku internet, they don't even know a Tyra Roberts. They don't, yeah. Era abantu babera bagamba no yo mumulabirawo yakutandika dda edda bamuyitanga blah 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 blah. Yeah, so I looked for like a name, like a stage name that I would use that would depict exactly the character that I do exhibit on the internet. So there is a cartoon character on the internet. Guys can Google that. It is called Anti-Acid. Anti-acid. Yeah, okay. Anti-acid as in anti, as in AUNT, then acid. And this is this anti that, you know, does not care, that, you know, tells you things you don't want to hear, you know. But then I could not use Anti-acid because it's already a copyrighted name. Yeah. So I was like, what is anti in, you know, what is anti in local language? Yeah. I'm like, maybe Mama told me Senga. Yeah. So I said, oh, Senga, and then I added acid. And that complemented well the character, you know. Okay. Yeah. All right. So, wow. It's you have a background like abantu bayinzoloza nti watandise butandisiwo kina era gwomuntu wandaba wano wendi wenina okubeera mukwano natandika bayinza gamba wakajja mukazi yakajja nabakawo. I'm sorry to use bakadama because botero gamba no gamba gwe kadama ndaba kasodde omukyalo ono yatandika dda tabiguddemu bugwisi. So you see with the experience. And then also like to interject on that, when we tell people twava dda, people say kale omuntu omaze emyaka n'emyaka ng'oli ku internet ovuma bantu. Mukwano nammwe abantu mubavuma lwakubanga temulina mannya.
kyo kituufu kwegamba olinga nkoko njeru omuntu yenna ng'alina erinnya abanga enkoko njeru nti ne kasipoti konna kamugwako buli kijja kujja kakati Senga ACID nga gwe Senga ACID we're on Senga ACID right now not Sharon kakati Senga ACID ebintu bino as your character ebintu byovaayo n'oyogera abantu n'okola ki sometimes we see as you provoking, but at the same time you're giving us news. Sometimes you give us news in a funny way, sometimes harsh, sometimes, you know. So how do you, you don't get any backlash from the people that you try to bring out news to, like, bojjaka amawulire, like, toyina kintu kyonna kyeweeraliikira n'ogamba abantu bano benjogerako tebaatuuke ne bantaakinga. Ki kye weesiga ggwe nga Senga ACID okuba nti you give that information oluusi nti eyinza n'okugyawo obulamu bw'omuntu famire okwawukanya famire z'abantu ki ky'oyimiriddeko nga gwe Senga ACID kati nze ki kyenyimiriddeko ki ky'oyimiriddeko okuba nga ekisooka I tell people every person that has had a chance to interact with me, of course abantu abali close, I tell them that in this life live your truth. So me, I mean abantu bagamba abantu bayinza okusanga ne bakuba amasasi. I do believe that whatever lives dies, and I do believe in the will of God or maybe the will of Allah. Inti waberawo ebintu ng'omuntu somebody has to say it. And if nobody is saying it, then I will say it. And if that is going to be the end of me, then that's it. I mean, never baby bafa. N'abantu abatayogera bafa. So already na buli kimu ekijja. Whatever it comes, because it's obulamu si bwange. I did not create myself. Katonda ye yantonda. Kakati, weesiga otya information yeno? First of all, information yeno ogijjawa. Because first of all, obeera Canada. Naye ate abantu abali Uganda abamu gosinga okubawa amawulire agafe Uganda ate ng'obeera Canada. Where do you get that information? It's not even the information you're later telling Uganda, you're later in Boston, you're later in Europe, you're later in Canada. Like, how do you combine all that information? Ate bw'omala combininga ojasesinga atya like n'otuuka n'ogamba nti information eno gye ngenda okuwa abantu bange audience yange ntuufu nti era ndi sure nti kyempa kintu kituufu. Kati, I really love that question. I want to tell every person andaba nga okola akantu naddala I mean people baluyita lugambo but it is information really. Nti it is very important people to believe in you. That's true. So when people believe what you say, because I mean tekabulamu omuntu ayinza kuleetera eggulire nga fu tekabulamu, but most times whatever I talk about is most times 99.9. Wow. So how do I get 99.9? Because abantu bannenyumiririzamu nti from time memorial ACID bw'aba ayogedde ekintu it is the way it is. And I'm one person, I've never asked money from anybody to put their information out there. A lot of bloggers, a lot of influencers, abantu babatuukirira nga balina ebintu bye baagala to put out there ne babasaba ssente. Naye nze omuntu, I tell people, if you have information, if you have a rumor, come and tell me. I don't need money. Then, but so because I put that open communication, that I am approachable. When a person, so nkolera abantu, so people give me that era nga bw'ombuuzizza byenjogera mbijjawa abantu bandeetera ebintu naye ate omuntu wandeetera ekintu. I think I'm one person that has a contact almost everywhere in this world okujjako amagombe. Wow. So be careful whatever you do. Information. Omuntu ayinza okujja out of malice nakugamba Senga this and this and this and this. Do you know how much I have on people that is not true? A lot. Because I know tukolagana n'abantu oli aleese empalana nga mujja wa muntu oli aleese empalana ku muntu nga balina akakuubagano. Kati gw'otegeera otya nti kino kituufu kino? Because I have
people. Like, yes, because I have people. Even if it is in the government, I'll make sure I find out. And I do not find out from one person. Okay. Before I put something out there, I can verify it with around 5 people. Talk about government. Yes. Okolera government. I mean, are you part of... and I believe the government is the people. But just to be, I'm not political. I am not political. I am not affiliated to any political party. Because batugambako Senga ali mu government, Senga mbega, Senga kolana n'aba government. I do have friends. I do have friends and relatives that work in government, of course, but I not in that manner. I am not paid by the Ugandan government. I've never been paid to do any job on the internet by the government. Wow. Bagenda wano recently during elections, most bloggers babayita I think elections. Did you see me make any live or whatever about Okulonda? No. But I do have a political opinion, of course. Like everyone. Like I do have, like I have a political opinion, but I am not affiliated to any political party. Yes. Good. Mumulidda. Nkolera abantu era gwali eyo tontyanga. Akolera abantu. Kakati katandike n'ekibuuzo ebimu byotera oba n'abantu oyogedde nti abakola akantu abamu b'okolagana nabo biki. Senga, lwaki oyina entalo n'abantu? Because human nature, interaction is not only conversation. Interaction can be arguments, it can be fights, it can be, because we are human, the focus is to work across differences. So when you have differences and deviations in ideologies and beliefs, you always end up clashing. And obuzibu, I think in government imbera n'entalo n'abantu, I don't know, never abakantu like, like abantu bok internet. Abantu bagamba abantu bo abasinga bo badde nabo mikwano jo abasinga separating. Now that's different. Yeah, that's okay, different. So when it comes to entalo, ezokumikutu, internet, internet it's an island. Obuzibu buli ku internet buli omu ayagala kuwangula. Buli omu ayagala win. Obuzibu buli ku internet. Era nze nkulayirira. Bwe tubeera ku internet nteekwa okuwangula. Mu buli mbeera. Era naawe awesigawo. Awo kubanga internet. Weemanyi nti ojja dduyomba olina era nze wabeerawo entale ezibeerawo nga zinkoonako. Nesunulira ne ngamba if I start I will not finish. Ekyo leka nkireke. Tozimanyi? Nzimanyi. Ngamba ekyo kale. Njira nkola ki? Nkireka. Naye once I sent let's go. Nina okuwangula. But when it comes to mikwano gyange, nga bwogambye nti abantu bonna bembaddeko nabo, njawukanye nabo, osobola okumpaayo amanya? Abantu nga babadde mikwano gyo n'oyawukana nabo. Nja kusookera ku mukwano gwange, omu ku mukwano gwange. Kale bonna basinga mikwano gyange. Obadde ne Julie Zawedde wayawukana naye. Yes. Yali mukwano gwo. Obadde ne Rita Kagwa wali mukwano gwo ne mwawukana. Obadde ne Kim Love yali mukwano gwo ne mwawukana. Obadde ne Chimala. MC Rich. Okay. Chimala. Ne Naku. Chimala. Okay. Amanya agamu naawe. Okay, all right. But just to I don't know. You can ask me more. But kati abantu abo nga wo bamenye twali bamikwano nesi bonna. Rita Kagwa has never been my friend. There is a difference between a person you talk to and a person who is your friend, but abantu abo nga wo bamenye yenzenze ka gwe bankawukana naye. Twali weka. Does that answer you? Yeah. So if they could fall out with all other people, why not me? So my point is I am a human being that interacts with human beings, and
And those human beings are not angels either. The same way I am not an angel. I have people, the longest friends I've had, we've been friends like for 25 damn years, you know. Ate no bo be experiencing the Sharon, they experiencing anani ne acid nenga we are still friends. You understand? So abantu abo ngabo obamenye nabalala banji. They are not saints either. No. Right? Yeah. So but era mumi kwano waberawo ebiberawo ate bannange okay era no yawuka olaba twawukana n'abasajja batuzaddemu abaana olwo omukwano bannange ekintu bwe kigaana ng'okitanga mwawukana kasi God and die naye mwawukanye ng'abantu mbadde kisinza mwawukanye muti abantu abadde b'emikwano. Yes, lwaki kuba tulaba emikwano egisinga mwawukanye ne mulekawo ako ka humanity oba ka gundi ako ne kavaawo like museparatinze mutya Joel oli ne like ebintu bye mwali nga muli babiri Joel mwekanga mubyogera mwekka ne bivaayo ku internet biki screenshots evidences. Joel, I have people I've fallen out with bitterly because I'm a lover. I'm a lover and I know myself that I'm a genuine person. So my breakups are not always simple because I love deep. So my breakups hurt both me and whoever. And nina abantu benjawukanye nabo banji nga temubawulirangako na ku internet. Naye kati obuzibu obuliwo. Abantu ogenda no interactinga n'omuntu naddala abantu betusinkanye nga tuli ba mikwano from the internet. When you get issues baagala okulaga abantu nti Senga ACID si wa kitalo. Kati bo entalo ezibera personal bazireeta mu lukale. You get yenza abuuza olutalo lwoleese mu lukale obeera oyagala nze ndulwane ntya. Right? Yeah. Nange mbeera nina kulwanira nze nina abantu bangi ne tuyomba ne twevuma mu WhatsApp zaffe oba you know and nemwe blocking and life moves on, you know. Yeah, okay, this is good. Ate nekirala me like I have people era if you follow the pattern of my fights omuntu bwe tuyomba olwaleero ne bwankolera live oba nankolera post nsooka nindako kumwanukula abazenga bangoberera nsooka ne kale I fry my chicken nga kumbe ndozo nonya bujulizi I fry my chicken sooka ne kuwa bude ngamba alabika ayogeza busungu n'omulekamu naddamu n'ogamba bulayika obusungu bukyamuliko karaate n'abeerezaamu ye ne yeegulumiza tebanyigira mutooke twali mukyala anyigira mutooke. Talk about okunyigira mutooke. Nalaba obuzibu bwe walina ne Haji Bakaluba. Kyamutu wanje oyongeddeko eddala badde manyi Haji Bakaluba yongerako erya kyamutwe ebyo go nzibadde manyiriri naye kati eri oba olyongeddeko Bakaluba bannange oba yamusindika atya naye kati kambuuze Senga nja kugenda okubanga nkubuuza ekibuuzo okwatakinga omuntu ng'oyo ng'olaba nti ayina family ayina ki n'oyogera ebintu n'oleeta amawulire nga omanyi nti osooka okyozaako n'ogamba lino eggulire lye bampadde ku for example Haji Bakaluba terikole effect eri maybe family ye ba relatives oba baki. Do you think about that before you bring out the eggulire? Waliwo omuntu gwe twogerako atali ku internet. Abasinga baba bali ku internet. Bananyakiddwa. Njagala abantu mwenna abandaba. Buli muntu ali ku internet, your life is not private. That's true. Right? And about destroying your families. Kati gwe oyinza okukeera mbunokyawa maama wo mbolo kuba Senga ACID amwogeddeko. Oba Senga ACID mbunenkeera mbunga waliwo omuntu gwe Joel omanyi gwe ebintu abantu bye batwogeddeko.
By the way, another thing people have to know, Senga ACID, bw'olaba atudde wano. Saatandika nga ndi Senga ACID, the internet can make you a beast. That's true. Awulira, ng'omanyi ebintu bye twogeddeko gwe. Omanyi gwe ebintu bye batwogeddeko. Ebifu. But because I'm on the internet, it is what it is. Okwonoona families ez'abantu. Wabeerawo eggulire erijja. Joel, tewali kintu kye twogera ku muntu ne kishookinga mukyala we oba omwami we. If your family breaks up because of Senga ACID, it was broken anyway. It was broken anyway. By the way, when you call it okubreakinga families z'abantu. Naye abantu betubreakingira families zaabwe balina okujja ne batwebaza. Ask me why. Why? A lot of people have blind trust. A lot of people have blind trust. Tutaasizza abantu okubanyaga. Tutaasizza abantu abafere balaavu. Tutaasizza abantu endwadde za siriimu. Obeera ne bbaawo naye ng'alina abakazi 9. Tomanyiiko n'omu. Senga ACID n'akuyamba. N'akugamba munnange. Weebuulira oli alina abakazi bwe bati. Either mwambale oba munnange guma. Kati awo. Naye ng'okireese otya. Senga ACID abeera aleese information ye mukyamu oba bbaawo abeera ayendeguza. Jawala nali njagedde ku maamawo. No. Tomulina. Mulina. Tomulina. Mulina. Nali mwogeddeko. Ate other people pick me kati ngoyo kya mutu Bakaluba. He's a pick me. Kakati kamkubuze mufachi ne Bakaluba. Tewali mubuuza afachi nange. Haja like ninako crash. Wow. Abantu bambuza nti watugamba atayina abakyala abawera ate n'ayongera n'akubeerako ne crash. Kakati abantu babadde babuuza nti ebbaluwa gye yakuweereza byakomawa oba tibyetaaga. Haji Bakaluba njagala okwebaza ebbaluwa gye wampeereza kitwala omunaku. I like people that don't take law in their hands. I wasn't even expecting him to, by the way, because he looks shrewd. Well, the way he naye ate obuzibu kye yalina okukola kye yasembyayo. Nti Haji Bakaluba is a TikToker nga he's a content creator, ayambala n'amodola lwaki tetumwogerako. Your opinion, and we defaulted that opinion. Did we do bad? How sure is he that his opinion did not rub some of us the wrong way? He gave his opinion at a time. Kambabuliremu abantu abatulaba naddala abaana. You know, when a woman is fighting a fellow woman, it does not look disgusting. Yeah. But when a man enters issues, naddala issues to do with domestic violence, me, I did not know that guy, by the way. But I saw what he had said. I'm like, wait, ono guy bamundeteranga. Kubanga yalina scandals nyingi ezettaka amanya biki manya bizimbe biyidde whatever. And I'm like, ono guy bamundeteranga, what is he saying? He was giving an opinion about a couple that was going through a very bitter breakup. And he invalidated. He said, Mubagambe, what they are doing is temporary insanity. Obusungu is temporary insanity. So are you saying, Mr. Bakaluba, I'm asking you right now, we talked about you, Obusungu nebukwata no tagala, you got your phone, he got his phone and he called me and intimidated me. Who the fuck are you? Anti yagamba ye okwata essimu eyo. Wali otandise already nga kiyitiridde. No. Ye naayo kakwata essimu kukubira ndowooza like. By the way, no kunkubira. Well, let me tell you how everything's. Yeah. Like I said, he did an interview and they asked him his opinion about that couple. And then he gave an opinion of kalengalinganga agamba they don't have a right to feel, they shouldn't be angry. Kwegamangalinga nga agamba mbu lwaki munyiga muli basiru, you know? Like
get your heads together. That was his opinion. So when we were, because eyensonga yakwata wansi ne waggulu. I was like, because I talked about different people. I said, and then I had Haji Bakaluba nga oyogera about nebot, and I'm like, Haji Bakaluba, what do you know about love? Because you have more than one woman, which is true. You know, like you've been in, you know, in one marriage and then the other marriage. You know, like these are young children. Oli mwami mukuru. You know, like you have more than one wife, as in overparading. Nebambala nengoye zifanagana. To me as a woman, that's not well. To him maybe, and his religion, that is how they exercise love. And I'm like, to me, that is not love. And sorry, I live in a first world country. We do not believe in polygamy. So to me, if you have more than one woman, twaina chokolachi. Yes. And then that was it. Next evening, netukola live. What wakola live again, like an extension of what I had talked about in the video. Abantu nga bagamba bichi ono nagamba bati ne Haji Bakaluba nengamba Haji Bakaluba tuleke tuyine ebizibu ebitumala bichi, and then and I'm like, Haji Bakaluba, you have been in the news, which is true. You have been in the news before of dating abawala abato. Not even me. That was not my initiative. Even when you look at his women, they are younger, which is not bad. But he has made infamous news, especially on TikTok. Yalimu issues, Nomwala, Habiba. Habiba is a kid like what, like 24, 25, you know. And then a person na wandika mu comment inti yazinane koko. Sorry, excuse my language. Sorry, they were not my words, right? A person wrote in the comment that he went to bed with Coco. And I read it and I'm like, he went to bed with Coco, but like in Luganda, yeah. No, yeah, Coco, like that, like in the comments. That was it. And then after, the next day, Tuliku Live, we are talking about totally different things. This guy sees me on live. And he calls me, and he looked for my number. He took time, got my number, waited until when I had put on twalimo ndozenkumisatu, you know. And he's like, Senga ACID on Haji Bakaluba, and I'm like, I even muted. I muted because I thought he needed privacy. I muted out of respect. And then he said, Nkulaba oli kulive. And I'm like, yes, ndi kulive. Nti wagambye sirina kyensobola kukola. Kwanza yes. Njagala abantu bonna abakulaba. So I unmuted. Kubanga yali ayagala abantu bonna abanda bawulire. Ate nga wali kulive. Ne muteeka ne ku loudspeaker abannyonnyole. Era nagamba njagala abantu bonna abakulaba. Kigende ku recording nti nga bwe wagambye sirina kyensobola kukola. So I'm like, kati sebo okubi nangamba Haji Bakaluba sirya wanyoko. Have respect. When you call me, it's my fucking phone. I pay for it. You're not my father. You're not my husband. I don't even give 2 cents about you. When you call my phone, let me talk. Because it's my damn phone. Sikubidde manya kwerere. Omanya abasajja abasiramu balina akamanyiro. Era nze manyi Bakaluba, he was not that bad. What pissed him off, maybe he lost ego. I mean, I think it was out of ego, you know. Nga ayagala okulaga abantu oyo nyinza omukaka Haji Bakaluba toyina kyosobola kunkola nakikugamba. Era after that, everyone was like, hey, Haji Bakaluba, by the way, it brewed a lot of hostility for me. My lawyers know. Era when he wrote, and I don't know who advised him, that was a smart move. Writing to me, that was a smart move. And people were like, Kate, kakole chi, do this and this and this. Bakaluba, wait, achigwani. They were gurumiza. Yeah? And of course, government here etufuze bubi that
people think when a person has money, they get away with everything. I don't care how much money anybody has. You don't feed me, you know, so do not intimidate me. Do not threaten me. Yeah, that was, and then nampandikire kibaluwa, which was good, nakifuna. Ekibaluwa nga aŋŋamba mwogerako bubi, muharasinga, I should stop. The time when he wrote that kibaluwa to me, twali tetukyamwogerako. That's why I say he likes chasing clout. Twali tetukyamwogerako. Nampereza ekibaluwa which was meant for me. But he's an attention seeker. It was meant for me. He got that same letter and gave it to bloggers. What was the purpose of giving it to bloggers? Because that's an official document meant for me, my lawyer, and you. So, Mr. Bakaluba, I'm sorry to let you know that you think you're smart, but you're very stupid. Because by law, that is even illegal. You do not, because that document had my personal information. It had my personal address, my former address, and my current address, and it was published on the internet. Wow. So I'm sorry to say nti oluusi abantu babeera balooza nti balina amagezi nenga, you know. Wow. Yeah. Anyway, abatulaba tukyagenda maaso. Omukyala mumuwulidde Senga ACID. Yes, mukyalabira ddala era mukyamuwulira. Mukyala w'amaanyi. Kasooke tupozingemu katini ate tukomewo. Cheers bannange. Bannange. Senga bannange Senga. Kanyemu awekyo bannange abagoberezi baffe tukomyewo ate again. Senga. Tubadde tukyali ku nsonga ya Haji Bakaluba. Senga ddala weesize ki? Omusajja oyo nga tuwulira w'amaanyi, omusajja alina abanene, tuwulira imbu. Bw'agendako ne mu basabo, simanyi biki, like atambulako. Ogenda kumalako otya n'omusajja oyo? He has money. That's the fact. He has money. Ogenda mmalako otya? Totidde? Ambuuze. Ogambye alina sente, alina abanene mu gavumenti, abanene like abantu abagize. Ntuulira agenda mu basawo. Senga bagenda kuloga. Ne Dawudi yamega Goliath. Nedda kambuuze. Abalogo muze sibalina. Senga bajja kuloga. Lidako. Bakaluba abalogo abalina. Okay, bw'aba alina abalogo olwo abanene. Abanene ogenda olina naawe. Sibalina. By the way, kambabuulire mu. Just because ondaba wano nkumukutu nga nanaagira, nga neefuula ekitagasa, don't think that God is your grandfather and he's my stepfather. Okitegedde, ensi yaffe ffenna, ate Uganda yaffe ffenna. Naye nze nga awe nakugamba, yagamba kigende ku record. Yagamba kigende ku record. Nange era muddiramu nti ekijja ku record nkirinze. Kwegamba ekijja si mwana wa muntu. Ate nze neetondera abantu. Nze oluusi omuntu bwe mujjira obubi nze ntera okwetonda. Era weetonda, nzijjukira we nakola oba nalaba bubi nga weetondera Deputy Speaker. Mwami Taibu. Katugende ku nsonga nga tukyali ku gundi. Nga engeri twogedde kwekutonda. Nakulaba weetondera Deputy Speaker. Eyo ensonga nayo njagala tugiddeko. Wetuli. Kaakati ebintu bino ebya mwami Tayebwa Deputy Speaker obifuna otya information eyo otuuka analyzing otuuka ogigabira abantu nga bikyali awo ye deputy omulamba speaker n'obanga okedde n'omuteekako ekigambo ng'ekyo. Tugeya Museveni, tugeya ani ono omusajja. Kwegamba nga totya gwe Uganda wagisiibula. Nedda. Uganda sigisiibulangako nze by the way ngenda e Uganda era nze newunya abantu abagamba sobola okudda Uganda. Nze ngenda Uganda naye
amazima gali nti eggulire lya speaker I was not meant to air it out. Oh, why? Yampita simanyi. Why? Because I don't usually insist. Sobera kuba nkulembeze. Sitera kwogera kuba kulembeze. Era buli mukulembeze andaba abakyala bo bonna b'olina mbamanyi ba side dish bonna mbamanyi ba boyfriend bamwe mbamanyi naye nze sitera kwogera kuba kulembeze. Olunaku sitaani yakukema yampita kulisefu ate nga gwe mwana wa sitaani yampita kulisefu mwana wa sitaani eggulire lya Tayebwa nenze ejjowero ku Tayebwa bwe nalabira nti Abannayuganda balina emitima ebiri naye ku Tayebwa wafaako watya ku deputy speaker olwo ki ekyakutiisa mwana wange bandisikasinga mu parliament ko kiyita kya parliament namba Senga ACID naye atya sinti natya nze nakugamba I think one of my downfalls will come from my being fearless because I don't fear. Don't fear. I don't fear. As in nze ng'omuntu sitya. But kyakunyiganga olaba eggulire situufu sintera okuba eggulire situufu. Abantu, people that care about me were very worried. Oh yeah, everyone. And I had to tell them nesongwaza tamubingamba bichi but like they were genuinely worried. You know. Nawe ndoza wachega nogamba bayinza okunkola ekikyama. Speaker in kyagenda okunkola. Tayebwa is a good man. Oh, that's good to get a compliment from you like that. Tayebwa is a good man. He must be a good man. Era nengeri gyali ayogera kweri there is this girl she said this like his kugamba yagamba kati kasalabe chance yabadde anjagaza you get. Tayebwa is a good man, like he's not a shrewd person, like he's not a violent person, and I feel not that I think or feel, but I for sure know that akazito kaliwo that he had to address it. But other than that, I think if akalira ako tekaliwo, he could have handled it in a totally different way. Era, I think, and also of course the fact that it was involving his family, his beautiful wife, you know, I don't know, but he's not era abantu kati abantu nine mikwano jange nabakwano ba Tayebwa nabateka position enzibu bambi you get not 1 not 2 not 3 not 4 bambi bagamba bakuba amasimu ne batuteka ku 3 way bambi yes deputy speaker wayogerako naye wafuna omukisa ogwogerako naye oh that's good ne mukyala we nafuna omukisa ogwogerako naye oh bambi that's so good and now I think that was Sharon. But funny enough, yes. Mukwano ze bakubira amasimu ne netonda. Nfukamira n'okufukamira. But nakulabanga owetondedeko gunje. Kwelyo eggulire. Mukyala Tayebwa was more mad at me than actually Tayebwa. Oh. She was very mad at me. Very mad. Era, if Anita, I know you'll see this. That was not meant to happen that way. I'm only human. Eranga, this does not mean that you're a dangerous person or anything. I know I spoke with you before. I sent in my apologies before, and I'm apologizing once again. I should have known better. You are one person that I should never have made to feel sad or the way you felt. Yeah. Oh, thank you so much. Yeah. I'm really touched and impressed about that because totela kubanga bobo oli mu acid Sharon tatela kuvaayo. Yeah. But woba realizing a mistake yo bichi. Eggulire eryo ddyo bambi. Eggulire lya ndowooza I think lyerimu ku ggulire ku mawulire ge wafulumiza ku ggulire lyo. Bwe namanyira Abannayuganda emitima emibi. Kasita banjogera bagamba wabula bukyakepampa. Nabo nno babeera eyo nga baboogera naye bo tebafuna
kakazako nekuba kaluma haji katukoleko sebo olabayo wamanya tebakwagala abantu tebakwagala naye abakwagala nabo obalaba nno nabo abatanjagala babeera ku internet kakazi bwe basinkana bagala nabalabye nagenza okulaba nga ekitundu okyetise kyonna pati ogyesize neŋŋamba bannange kyeyazigwe naye bambi gwe omuntu ali tonyigira nze no karakita nsooke tunywemu ku ekyo naye mukazi totudde kaakati abantu bakulu bannange asidi mutatya benna kyana kya sitaani kyana oyogedde ku mukwano gwo Julie nzija mukwano gwange Julie zaawedde ng'omwogerera nga ndudde you guys were tight friends and yes. What noba wamuvaako kaakati igwe ne Julie ofaaki ne Julie Julie is my friend Julie Zawedde I'm talking about Julie Zawedde okay. She's my tight friend like the next like truly naye buli woyogera nempulira mulimu oyogereyo byendaba neŋŋamba oba si bituufu ngandaba ebirala si bituufu oluusi mwogerako ebirungi byo lwaki tobiraba n'ebirungi tubiraba naye muli ŋŋamba yali mukwano gwo yali mukwano gwo naye n'omwogerera kasooke omwogeredde nti ex wo nti oba mwagalana oba kiddala mwayagala okiwakana sikimubuuzanga because I think that is too personal for me to ask. Yeah, more boundaries and respect. Kati nze nkugambye oli ex wange gwe ng'owakana waliyo saaliyo waliyo oli akugambye Katonda yamuzaala mb'olimba gwamuzaala nze nga mbadde mmanyi Julie eyo side si bintu bye ebbanga lyemmaze nalye simulabangako ng'akurosinga nti oba ki mukwano obudde we buziba buzibeera ndi naye Jowero Julie nga ndaba Julie wange Zawedde Jowero obudde we buziba ebikere abantu bafuuka vampire ojja omubuuzeeko I'm respecting ate ndaba personal life y'embwezasaga nga mubuuziza ompanga njamubuuza kubanga Julie tasobola kunnimba kitegeeza awo onkutte ex kitegeeza ebintu bingi nti like omuntu gwe wali oyagaddeko n'omuleka kati gwe wakitegeera mu angle nakitegeera mu angle kubanga abantu bonna bakitegeera mu angle ddala era buli omu agamba my ex Julie ex wange Julie ex wange kubanga ffe bw'ogamba ex tuba tugamba nti omukyala wo abadde muntu Julie ex wange that's why nkugambye omazeemu amaanyi you had a chance okumitinga Julie n'otamubuuza oba ndi ex nange saamubuuza we shall come back to that question anyway naye mufaaki naye sina kyenfa naye kubanga ndaba omukyala takuliiko and she hurt me really bad. Like I said, there are so many. Me and Julie had issues. They were not even on the internet until when she sought a person to fight for her on the internet, which was not bad. But then also they included my baby. They character assassinated my baby, very disgusting things, and it was very heartbreaking because waliwo omuntu omutegedde ebintu ebyo Julie yabigira ebya omwana omuntu oli yaŋŋamba how did Amira end up in this woman's home you get I don't know you as a person who gives away your children and I'm like because this was my person or you get and everything else that went down I would still be friends with Julie but when she included my child in a way they did I despised you Julie that was not you could have that because I've never sat on a platform and I discuss abana but Julie you get yet I know them there are even things I know that people don't even know that I know about her children
right? So, and this was a young baby. She was 10 at that time. And I trusted her with my child. All of us know that mama, omuntu kasita okwata mama, bw'omukwatira ku mwana obeera omukutte ku kyenda. You understand? You get what I mean? Era nabo ndowooza kati nze olaba abantu abasinga bagamba awo ya mukazi tolina by'osobola muvuma bigenda naye gwe Julie tolina kyo wamukosanga gwe because akubuulire because ebyo byonna byava ku ki Julie ayoke everything. Oh, okay. So this is what happened. Because I really need to know Julie mulabanga Charlie respected and she's Julie, my friend. I know people will say I know people will say to Joy or there's a Julie or there's a yes, she's my friend, you know. Julie is now, an amazing person. She is an amazing person. Let me say these words. Julie is an I'm amazing talking about person. Julie Zawede, guys. Julie Zawede is an amazing person. Very amazing, but very she's generous. Human, yeah, right? she's human, yeah. So that's why I told you that what makes us human is our ability to work across difference. Nti Julie ne bwabeera mulungi atya tatuukiridde. You get ekyo kyenjagala abantu bonna bamanye kati bwebabeera obutali butuukirivu obwo we bujja are we blowing out of what? But because she's an amazing person, people have a lot of expectations. You get? And I told you, me, I'm a deep lover. When I say lover, it does not matter. It does not mean more intimacy. No, even friendships or sisterhood. I do have like deep things that me and Julie shared. We sat, we talked, we cried together, we laughed together. Until I was comfortable to a point of kumuwa omwana. Birthdays, actually, this was not even meant to even end up the way it ended up. But Julie alina obuzibu. One, teyetegerera. Ani amutegerera Julie? Julie taliseeni bulungi. What do you mean by that? Avaako oluusi. No, she does things and then after I don't know if she sits back and she's like, why did I even do that? You know, but then also just like I asked you, am I the only person Julie has had issues with? No. And people complain the same things. It's just that in the chayingira mama. You know? Nenga, I really hope when now Julie simuwalana. The issue is okay, mwafuna obutategeeragana ne bubeerawo buli omu n'anyigira munne ne mu parting ways. But the thing is, for you keep on like bringing it. No, I don't. Because when Kati, I'm acid. When we fight with people, that person registers in the book of enemies. Kati wabeerawo akantu, the other people always bring back. Olaba waneno, yakola bwati Julie, and then I have to defend myself. No, Julie is the one that did it, you know? That's how like she keeps coming in. But Julie, simuli nako buzibu. Now you and me, you know Julie is a nice person. Julie is an amazing person. And generous and... generous, tobyongerako. She's an amazing person. Era abantu abagamba mbu Julie is generous. Julie is a giver. Yeah. Julie Mugabe. Julie, yes, is generous, yes, but at what cost? At what cost? At what cost? You know, Julie wants to make the world think every other person around her is a nobody. You know, and Julie has a target. She targets people that have a name already. And then she makes you to feel like shit when she falls out with you and paints an impression that you without her. I even had a person say, Julie yangulire motoka. Really? Julie yagulire omuntu emotoka.
Yagulira Kim Love? Yagulira Kim Love emotoka, but Kim Love avuga motoka ki? Eze motoka Kim Love zavuga, size motoka nze. Julie has no capability. Kim Love has a good car. I don't know, but I know that could not have been a car that I would sit in. What, a Honda? Me? Come on. Me. Anyway. I had people say, Julie bought me a car. And I'm like, wait a minute, a Lexus? Julie buys me a Lexus. Wow. Okay. Julie omuntu gwe yasembayo okugulira emmotoka yagikimu. Jona. Yaginona. Tobimanyi. Which Jona? Eyali bbaawo. Mbadde sibimanyi. Okitegedde. Mbadde sibimanyi sikiwulirangako. Era Julie yabadde alabirira ACID ndoza kati nafa. Wenayawukana naye. Yakulabirira, yagulira tickets nga ndagawa. Ogenda ku vacations, ogenda watova ku nnyonyi. Ndoza kati munange nadda ku kagaali ne ku zi vacations sikyagenda. Bahamas. Ndoza munange Julie yankataddemu. Bahamas, Miami, wow, wonna ndoza munange yabitaddemu. Abamu ku mmwe tubeera tubasuddiya kulungi y'amannya gammwe. Nabagamba Julie yampaako ku ssente. Yakuwa. As a friend. Yakuwera ddala ssente. Weebuuze nze namuwanga ki? Yampanga za bwereere. Julie nze kati yampa ssente naye nga. Yakuwa za bwereere. Like Joel, go have champagne. Ekyo kyotamanyi. Yampanga sente naye nga taŋŋambye mbuki. Joel, Parisian, go buy champagne. Lwaki tayaziwa masiikini okukuba lwaki gwe? Because I don't know if you know who you are. I don't know if you know your worth. I don't know that if you can be a person that sits with him. Russia yagulira ab'emulago akatogo. Yali akuwadde sente z'okusasula ennyumba. No. Yakuwaako sente nga bakulongwesa omutima. Lwaki akuwa za walagi? He gives you money for things you can afford yourself easily. Anyway, nvudde ku Julie. Era nze Julie okumpa sente kyali kiyambayo. Era kati wenakeera ne twawukana kati aliwo. Amagezi kati aliwo. I heard nti mulwadde. No, mufumbo. Alina omwami we yafumbirwa. Rita yali. Nze nali ne Julie kankubalire. Embaga. Me with Julie, I have seen 4 men come and go in bufumbo nga ndi naye. So ekyokubeera nti kati mufumbo, that is not where she is. But she's a happy woman, like happy married woman. Are you sure? Yes, like Julie mukwano gwange. Nkwogere tokasalemu. Like yogera because I had Julie checked into a psychic hospital. Wow. Recently. Wow. Sigana bisalam because I had Julie was summoned by the state. Recently. I had Julie alobutana. Era bakwano ba Julia abalya ku ssente za Julie mbakoola. Abantu bano wamanga MC Rich nkukoola. Penge nkukoola. Governor S nkukoola. Matako walipa mbakoola. Check on Julie. Julie is not okay. Mbadde sikimanyi. Era kati awolabira nti Julie simuwalana kuba babindeetera. Era I was like, I even had nga bagamba waliwo omuntu yajja. Genuinely. Sharon, do you have anything against Julie? Nga nange bwe nkikubuuza buzibu ki olina ku Julie because Julie is a nice person. Omuntu yajja n'angamba okyalina ekiruyi ku Julie. Ne mugamba Julie simulinaako kiruyi. Namulinako obusungu before. Ne Julie yija neetondera. I don't know if I told you. I can show you the messages. Yanetondera. But yanetondera at a time where I was angry. Samusonyiwa. At that time. But time heals things.
time has passed simulinako obuzibu. Yeah, abatuuliza muyinza olowooza nti lwaki njogera ku Julie biki ng'ate mwogerako ku platform yange ng'ate ono Senga ACID tebakolagana oba kinga bw'atunyonyodde takyamuyinako buzibu biki. Yes, ekyo njagala kijjawo takyamuyinako buzibu. Lwaki mbadde nina okibuuza Senga ACID because n'abantu abalala babadde nga bakimbuuza, most especially abantu abadde bandaba nti oba Senga ACID omulimu wamentioningako oba kati namusanze biki nga beebuuza. Kati muyinza okwebuuza lwaki ntudde naye nga kubanga kibadde nga kinnuma nga ndaba Senga ACID wamwogerako nga kingaŋŋamba I really want to know what really happened because at least I know who Julie is, manyi nayogerako naye kati nga njagala n'okuwulirako Senga ACID side ye which gye mŋambye nti ngiteeke kuki ku online gyatuwadde leero. But rather than that abayinza okugamba mbu ye Joel onaakola ekyo biki manyi bigenda kujja, but that is the reason why mbadde njagala kumanya Senga ACID lwaki. Why? Because Julie is my friend, my very good friend nti gwe ntambula naye wano ne wali naye nga njagala kumanya Senga ACID kiki nga njagala mubuuza Julie ye bw'aba tasobola mubuuza nti let me ask kyanyinyonnyodde leero. Waliwo n'omuntu yankubira n'aŋŋamba oyina ekiruyi ku Julie recently and I'm like no, n'agamba Julie tali okay. Alowooza oba maybe oyina by'omukola nga yankola kyekyo. Wow, obiwulidde. So whatever the issue it was, I don't have any issues with her. Okay, kati nkitegedde talina issue biki. Okay, talk about Julie kati tumulese. Julie, I'm sorry we mbadde njagala kumanya lwaki kino ekintu Julie, I know you are gonna, I love you. I know you're gonna watch this. Me and you had our differences, our issues. I don't wish you bad, and I hope the universe is kind to you. I love you, Julie. I love you. Kakati, Senga ACID gwe nkyaliko. Njagala kubuuza abantu era kati the fact nti ntandise ku Julie zawedde my friend, my good friend, my ton. Njagala kubuuza ku bantu ombuulire buzibu ki igwe naawe obuli ku Kim Love gw'omanyi okuyita ekigambo kyesitajja kuyita n'oyongerako walipa. Kim Love. We talk about living things. Kim Love, because njogedde erinnya eriri stage, is a living thing. No, that is not human. That is not a human. Love. Kim Love is a human. I'm not talking about a human being. Yes. Is it a he or a she? I don't know paka wenda mubuuza ku we cannot, we don't even know kati when abeera ngamba ngambe but he's a he. They is a what? Mama mkyotala. Tetugenda kumwogera. Okay, let's talk about Rita Kagwa. In a world of stars, one circle shines brightest. Welcome to the Golden Cookie Circle, hosted by Joel, the Parisian cookie himself, where music legends drop gems, actors spill secrets, models strut truths, socialites toast triumph. Influence that ignite the fire, unfiltered, opulent, eternal. Join the circle, feel the glow, the Golden Cookie Circle, your VIP pass to elite. Subscribe now. The ring awaits.